Good morning, everyone. A very good morning to all of you. Yes, good morning. Good morning. Let everyone join. We'll start within a minute. Yes. Yes, good morning. Good morning to all of you. Good morning, Sanika, Nupur, Sapa, Ritika. Good morning, Ziana. Good morning, Shri. Good morning to all of you. Yes. Chalo. Yes, Shweta, good morning. Aryan, good morning. Bhakti, good morning to all of you. Fine. So, chalo, everyone concentrate now. Fine. So today we are going to start with one more basic chapter which will be used throughout the physics. Okay, one more basic chapter which will be used throughout the physics. Okay, fine. So everyone will now write down the heading as scalars, vectors and calculus. Write down scalars, vectors and calculus. Scalars, vectors and calculus. This is the chapter. You can call it as chapter number 2, basic chapter number 2. Okay, first chapter was units, measurement and basic mathematics, and now the second is scalars, vectors and calculus. Okay, scalars, vectors and calculus. What are scalars, what are vectors and what is calculus? Okay, that part we will cover in this lesson. Okay, fine. So the first thing is, what are scalars? I know most of us already know what are scalars, but as a note let us write it down. So write down the physical quantities. Just keep on writing. I know all of these things are already known to you, but still you will make a note. Okay, the physical quantities, the physical quantities, the physical quantities which require which require which require only magnitude magnitude for their measurement are called scalars are called scalars. Scalars do not need, just keep on making a note, scalars do not need the direction for their representation. Scalars do not need direction for their representation. No need of direction, only magnitude. Magnitude means number and unit. That is enough. Magnitude means number and unit. Okay, examples. Age of a person, age of person. Other examples are height of the object, height, then mass of the object, then other examples. Can you tell me other examples? Aryan is saying weight. Weight is a wrong answer, Aryan. Weight is a type of force. Weight is a gravitational force. So mass is a scalar quantity. Weight is not a scalar quantity. Weight is a type of force, and force is a vector quantity. Force has magnitude and direction. Temperature, correct. Temperature is a scalar quantity. Length, instead of saying length, let us call it as distance. Time means age of a person. Volume of the object is also the scalar quantity. Correct? Tell me the answers. Which do not require direction. Velocity. Velocity is a vector, Aryan. You can rather say speed.
Speed does not require direction. Direction सांगायची गरज नाही. Age of a person 5 years in north direction असं म्हणतोय का? No, we simply say 5 years, that is enough. Height 5 meter, that is enough. No need to say direction. Luminous intensity. Luminous intensity is a physical quantity, yes. Is it scalar or vector? Intensity of light. Okay, you have to consider perpendicular area in case of intensity. Okay, so luminous intensity we will put that in terms of vector quantity. Okay, distance, yes, we have written already the distance. Density, mass upon volume, yes. Density is a scalar quantity, it does not require sense of direction. Energy, any type of energy, no need to specify the direction, correct? All the types of energies are these scalar values, just number and unit. ज्याला ज्याला number आणि unit आहे, ज्याला ज्याला direction ची गरज नाही, ते सगळं बाळ काय असतं, स्केलर असतं. Current, no, we will not assign current, because current you will not put either current you will not put in scalar or vector, you will call it as a tensor. Work you can say, area you can say. Don't put current either in scalar or vector, because current flows in the conductor. If you bend the conductor, automatically it will change its direction. Okay, fine. So these are the examples of the scalar quantities. Scalar quantities are those quantities which do not require direction for their measurement or specification. Simply a number and a unit, that will be enough. A number and a unit, that will be enough. Power is a rate of doing work. Work is a scalar, time is a scalar, so power is a scalar quantity. Let us write etc. Fine. Now let us write on the next page the vector quantities or vectors. Just keep on making the notes now. The physical quantities which require both magnitude and direction, for their representation or measurement, you can say measurement or representation, for their measurement in bracket representation are called vectors. Just keep on making a note. Are called vectors. So they require magnitude as well as direction. Magnitude means what? Magnitude means number and unit is called as magnitude. Magnitude means what? Magnitude has two parts. Vector consists of two parts, magnitude as well as direction. Magnitude again has two parts, one part as a number and another part as unit. Okay, now example is force. Force is measured in the unit of Newton. So 5 Newton in south direction. Force, you have to specify the magnitude. 5 Newton is a magnitude in south direction. Momentum is also the vector quantity. Momentum is mass into velocity. Velocity is a vector quantity. 5 kg meter per second, mass into velocity is called as momentum is mass into velocity in x direction, or in positive x direction, negative x direction, positive y direction, negative y direction. Okay, other examples.
Other example, let us write sequentially. First should be written as displacement. First should be written as displacement. Okay, it requires both magnitude and direction. Okay, displacement. Then we shall write velocity. Correct. You are giving the correct answer. Then sir, acceleration. Acceleration. Then we will write force. Then we will write momentum. Then we will write momentum. Now tell me other examples. Pressure is a scalar quantity, Aryan. Pressure is a scalar quantity. It is just like current. While considering pressure, you consider the perpendicular area to the applied force. Okay. So just like current, so you can write weight. Yes, you can write weight. Resistance is a scalar quantity. It's not a vector quantity. What is linear momentum? Linear momentum is simply momentum. Momentum means mass into velocity. Momentum is mass into velocity. Product of mass and velocity is called as momentum. Just like force into mass into acceleration is called as force. Mass into acceleration is called as force. Just like that, mass into velocity is called as momentum. Force is a vector quantity. Momentum is also the vector quantity. It requires the sense of direction also. Okay. Any other examples? You can call it as momentum or linear momentum. Any other example that you know? Any physical quantity. Physical quantity means anything that can be measured. जे measure करता है त्याला काय म्हणतात बाळ? Pressure, Sheetal, I told you that pressure is not a vector quantity. It is as good as a current. ते current सारखं आहे. Any other examples of vector physical quantity? Check kara. Otherwise we will write etc. Fine, that is enough. So scalars are what? Scalars are the physical quantities which do not require sense of direction. They require only magnitude. Okay. And vectors are the physical quantities which require both direction as well as magnitude, or magnitude as well as direction. Magnitude has two parts, number and a unit. Force of 5 Newton. In which direction? That also you have to specify. Momentum of 5 kg meter per second. Mass multiplied by velocity. So unit should be what? Kg meter per second. Gravity is not a physical quantity. Acceleration due to gravity is a physical quantity, Tanvi. Gravity. We say gravity, but actually it is acceleration due to gravity which is measured. Okay. And yes, acceleration due to gravity is a vector quantity. And we have written the term acceleration here. Okay. Fine. Chalo, let us move on to the next point. The next point, let us everyone write along with me. Write down location of point in the space. Next point is location of point in space. Location of point in the space. If you have only one dimensional case, then you will draw only one axis. And on that one axis, you will mark somewhere origin. Let us call that as x-axis. And on that x-axis, some point P will be located like this. On that x-axis, some point P will be located like this. And here you will specify only one coordinate. Okay, you will specify only one coordinate. So write down to specify location in one dimension. We need only one coordinate. We need only one coordinate, only x coordinate or only y coordinate or only z coordinate. Okay, in one dimensional space, you need only one coordinate. Only one coordinate to specify the location of given point P.
and this O is called as origin. Okay, sir, this we already know. Simple points. Just keep on making the note. Now, 2 dimension. Now, if it is a 2-dimensional case, means location of the object in plane. Location of object in the plane. So it will be called as 2-dimensional. It will be called as 2-dimensional space. Okay. So for that you need 2 coordinates, x as well as y, or xy, or yz, or zx. Okay, xy or yz or zx, but only 2 coordinates are required. So let's say this is the given point. This is the given point P. So again, you have to make one point of intersection of these 2 axes. These 2 axes must be perpendicular to each other. Okay, that is the condition. And this point of intersection is called as O, which is known as origin of the coordinate system. All these things you already know. To specify location in 2 dimensions, write down all these things. Let us make a note of it. To specify location in 2 dimension, we need 2 coordinates. We need 2 coordinates. Okay. Up to this, reply me in the chat box clear and written, so that I can move on to the next slide and write down the 3D case. Simple point येणार आहेत बाळांनो. नोट करत जायचे, समजून घ्यायचं. And when you do not understand, in that case you can ask me. Okay, just tell me once done. लिहून झाले की बाळांनो सांगा. Okay, good. Done. Chalo. On the next slide, 3D location in 3D space. For 3D space, we need 3 coordinates, right? We need 3 coordinates and 3 axes. So this is x. This is y. Okay. Now the z coordinate is coming out of the plane of the paper. Z coordinate is coming out of the plane of the paper, but it cannot be drawn on the screen. So people draw it like this. In reality, this z coordinate is coming out of the plane. Okay. Just give me 1 second. Fine. Let's say this is x coordinate. This is y axis. This is x axis. This is y axis. And let's say this is the z axis. And you know the condition. X is perpendicular to z. X is also perpendicular to y. And this z is also perpendicular to y. So how I am drawing it? Observe. I just made y perpendicular to z. So z ला एक parallel line इथे काढली, y ला parallel line इथे काढली. So y perpendicular to z. Fine. Here I showed this z axis perpendicular to x axis. So x ला parallel line इथे draw केली आणि z ला parallel line इथे draw केली. Okay. And now I will draw y perpendicular to x. Y perpendicular to x. So all 3 coordinates axes, all 3 coordinate axes are perpendicular to each other. All 3 coordinate axes are perpendicular to each other. And let's say this is any given point P in the space. Let's say this is any given point P in the space. And this is the origin of the coordinate system. This is the origin of the coordinate system O. In bracket write down origin. Point of intersection of all 3 axes is called as origin. Yes sir, that we know. So write down to specify location of given point, to specify location in 3 dimensions, we need 3 coordinates, means x, y, z, all 3. We need 3 coordinates, x, y, z. या पॉइंटला 3 coordinates असतील बाळ. x, y, z. X, y, z. In 2-dimensional space, this point will have only 2 coordinates, x, y. This point will have 1 coordinate, x. In 3 dimension, it will have 3 coordinates, x, y, z.
Up to this, write down. These are the simple things. These things we already know. Just write down and let me know in the chat box, clear and written. सिंपल आहे बाळांनो, लगेच कळत जाईल तुम्हाला ते. गुड. Fine. Chalo, everyone, write down the next point. This point was very easy. Yes, we know. The next point is called as frame of reference. What is the meaning of the term frame of reference? Let us write down. Everyone also write down along with me. Frame of reference म्हणजे काय? Frame of reference. Frame of reference means a coordinate system, a coordinate system, a coordinate system along with the clock, along with the clock. Okay, a coordinate system along with the clock is called frame of reference. Okay, is called frame of reference. We need frame of reference. We need frame of reference. We need frame of reference to specify motion of particle. Okay, just keep on writing. To specify motion of particle. Okay, now what is the meaning of motion of particle? Now see, the pointer on the screen is moving in the two-dimensional plane. The pointer on the screen is moving on the two-dimensional plane. So let's say at time t equal to 1 second, it is here. It is here at t equal to 2 seconds. It is here at t equal to 3 seconds. It is here at t equal to 4 seconds. So we are specifying the time as well as we are specifying the position. So to specify the position, you need coordinate system, and to specify the time, you need clock. And if you specify the position along with the time or at given time, जेव्हा तुम्ही position specify कराल, when you specify the position along with the time at given time, position at given time द्यायची. Okay, position at given time. कुठल्या टाइमला पार्टिकल कुठं होता, at which time particle is present where. Okay, where the particle is present at given time. So if you specify that, and for that you need coordinate system and a clock. It means you are representing the motion or you are specifying the motion. Motion specify करणं म्हणजे काय? Specifying the position at given time. So write down specifying motion. Specifying motion means, just keep on making a note. Specifying motion means writing position of particle, writing position of particle at given time. At given time. गिवन टाइमला पार्टिकलची पोझिशन देणं म्हणजे काय बाळ? फ्रेम ऑफ गिवन टाइमला पार्टिकलची पोझिशन देणं means what? Means specifying the motion. And to specify the motion, you need two things: coordinate system and a clock. And coordinate system along with the clock is combiningly called as frame of reference. Coordinate system along with the clock is called as frame of reference. Up to this, reply me in the chat box, clear and written. इथपर्यंत बाळांनो बघा, समजतंय का? Let me know in the chat box, everyone. Done?
written, understood? Good, fine. Now let us move on to the next point. Let us move on to the next point. The next point is representation of a vector. How to represent a vector? Sir, particle कोणताही असू शकतो ना. Particle म्हणजे any point object is called as particle. Okay, in physics the object we call it as particle. Okay, small sized object we call it as a particle. Okay, yes, just give me 1 second, just give me 1 second. Fine. So the next point is representation of vectors. Okay, how to represent the vector? Write down along with me. How to represent the vector? Write down. Representation of vector. Representation of vector. Vector कसा दाखवायचा? Write down. A vector is represented by a directed म्हणजे ज्याला डायरेक्शन आहे. Directed means one which has the direction. A vector is represented by directed line segment. Okay, directed line segment. The arrow, just keep on writing. The arrow indicates the direction of the vector, and the length of line segment, just keep on writing. Length of line segment indicates the magnitude of the vector. Just keep on making a note. लिहून घ्या फक्त. Let me draw some vectors. Force is a vector that we know. Let's say this is a force of 1 Newton in this direction. Arrow gives a direction, length gives a magnitude. More the length, more is the magnitude. Smaller the length, smaller is the magnitude. Small length, small magnitude. Large length, large magnitude. Okay, slowly we will understand. Let's say this vector has magnitude of 4 Newton. This vector has magnitude of 6 Newton. Okay, all these are forces. I have represented force vectors here. Okay, I can represent the velocity vectors also. Let's say velocity in the rightward direction, velocity in the upward direction, velocity in the leftward direction, velocity in the oblique direction, like this. Okay, that also can be specified. Velocity is also the vector. Let's say this vector is of 1 meter per second. Velocity is measured in meter per second. Let's say this velocity is of 2 meter per second. More the length, more will be the magnitude. Let's say this is 3 meter per second. Let's say this is 4 meter per second. Okay, represent the velocity vectors also. त्याची लेंथ मोठी, त्याचा मॅग्निट्यूड मोठा. लेंथ मोर means magnitude more. Once done, reply me in the chat box. Will you be able to represent the vector? Check करा. Simple points आहेत बाळांनो.
CW, representation of vector. Line segment, but it should be given direction. So it is a directed line segment. It must have arrow. त्याला direction पाहिजे बाळ. आणि मग more the length means more magnitude, smaller length means smaller magnitude. Reply me in the chat box. CW. Clear and written. Good. Now everyone write here. This part of the vector is called as head. This part of the vector is called as head, and the remaining part is called as tail. Okay. So this is head, this is tail, this is head, this is tail. Okay. Write down that also. Now this is called as graphical representation. This is called as graphical representation. This is called as graphical representation. Now let us write the vectors symbolically. Let us write the vectors symbolically. If you want to write the force vector, you will write F. But sir, force is a vector, so you have to write F bar or F arrow. एक तर F च्या वरती arrow दाखवायचा किंवा F bar म्हणायचा. Let's say you want to represent velocity vector, so you will write velocity V. But sir, velocity is a vector, so write down V bar. Okay, or V arrow. Okay, in this way you can represent the vector. Symbolic representation. F bar, V bar. How to read this? F bar, F bar, V bar. एक तर arrow, काही लोक arrow काढतात, काही लोक bar काढतात. Both are valid symbols. Both are valid symbols. Okay, both are valid symbols. Up to this. चेक करा समजले का? पुढे जाऊयात. सिंपल पॉइंट्स आहेत. Now on the next page, let me write. बघा बाळांनो. Let me write magnitude of vector. कसा रिप्रेझेंट करायचा? Magnitude. Symbols पहिल्यांदा अंडरस्टँड करून घ्या. Magnitude of vector. Magnitude of vector. कसा लिहायचा असतो? समजा एक वेक्टर आहे A. सर A is a vector, so write A bar. म्हणजे A काय झाला? वेक्टर झाला. या A bar कडे दोन्ही गोष्टी असतील बाळांनो. This A bar will have two things. One is magnitude as well as direction. But sir, we want only magnitude. So how to write that? Write down is equal to and put a mod symbol. If you put a mod symbol and inside that mod symbol, if you write the vector, then you will get its magnitude. So is equal to काय म्हणायचं? A bar चा magnitude or magnitude of A bar is equal to A. Similarly, magnitude. आता ह्या दोन लाईन्स ना कसं वाचायचं? How to read these two lines? Sir, magnitude of B bar is equal to B. Magnitude of F bar is equal to F. Magnitude of A bar is A. Magnitude of B bar is B. Magnitude of F bar is F. Okay. So I know that this is a vector. It has both magnitude and direction. But sir, we want only magnitude. So you have to put mod symbol, and inside that mod symbol, you write the A bar. And magnitude of A bar is represented by A. Magnitude of B bar will be represented by B. Magnitude of F bar will be represented by F. For example, if this is the force, okay, direction is given by the arrow. Yes, direction is given by the arrow. But what is the magnitude? 5 Newton. Yes, we know this is the force which has both magnitude and direction. This is the direction. Direction is given by the arrow. Direction given by arrow. Okay. And what is 5 Newton? 5 Newton is magnitude. So we can write there F, or you can write mod of, means magnitude of F bar. Magnitude of this force can be written as mod of F bar,
is equal to F is equal to 5 Newton is equal to 5 Newton. In this way, you will represent the magnitude of a vector. Okay, in this way you will represent the magnitude of vector. बोला बाळांनो, इथपर्यंत समजलं का? Everyone tell me up to this clear? Small c. Simple things. First lecture, so simple things, but we have to write too much. पहिल्या लेक्चरला भरपूर लिहावं लागतं. प्रत्येक चॅप्टरच्या फर्स्ट 1-2 lecturesला we have to write many things. We have to write a lot, but those will be simple things. Just don't worry. Very good. Yes sir, we are understanding. Okay, very good. चला, everyone now concentrate. Next point लिहा बाळांनो. Types of vectors. Types of vectors. Sania is saying repeat. Which point? Which point you want to be repeated? बोल Sania. Tell me which point to be repeated. वेक्टरचा सिम्बॉल काय असतो? F bar. This F bar has both direction as well as magnitude. या F bar कडे दोन्ही गोष्टी असतात. Magnitude as well as direction. Direction is given by the arrow. Yes. How to represent the magnitude? Sir, we use F bar letter, F bar to represent the vector. Symbolically, we write F bar. How to write the magnitude? Only F. Magnitude साठी फक्त F म्हणा. Magnitude साठी फक्त काय म्हणा? F म्हणा. This is called as magnitude part, and direction is given by the arrow. So as a vector, F bar is a vector. F is a magnitude. F bar is a vector. F is the magnitude of F bar. These two lines. How to read these two lines? How to read these two straight lines? Mod of or magnitude of force vector, magnitude of F bar is F, which is equal to 5 Newton. Okay, next, now write down types of vectors. The first type is parallel vectors. Okay, parallel vectors. All right, what are parallel vectors? Let us write down the vectors having same direction. The vectors having same direction are called as parallel vectors. The vectors having same direction. Here we have not written anything about magnitude. Magnitude विषयी काय लिहिलेगा आपण? नाही. We have not written anything about magnitude. So the vectors having same direction are called as parallel vectors. Example बघा. Let me draw a vector like this. If another vector has same direction like this, both are having same direction, so they will be called as parallel vectors. Let's say first vector is a force vector, second vector is a velocity vector, but still both are what? Still both are parallel vectors because both of them have same direction. Let me give one more example. Let us take this as a vector. Let us take this as another vector. Okay. Let's say this is the acceleration vector. Let's say this is the velocity vector. Both have same direction. So both have same direction means they are parallel vectors. Okay, same direction असले तर त्यांना काय म्हणायचं असतं बाळ? Parallel vectors. Okay, vectors are said to be parallel if they are in same direction. Okay, very simple type, sir. Next, just keep on making a note. Next is anti-parallel vectors. Next is anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors. Definition is the vectors having, just keep on making a note, the vectors having opposite direction. The vectors having opposite direction
are called as anti-parallel vectors. Very simple, sir. Aryan is saying repeat the first point. अरे बाळ, जर दोन वेक्टरच्या डायरेक्शन सेम असतील तर त्यांना पॅरलल वेक्टर्स म्हणतात. इट इज दिस सिंपल. ह्या वेक्टरची डायरेक्शन राईटवर्ड आहे, याची पण राईटवर्ड आहे, ह्या दोघांना पॅरलल वेक्टर्स म्हणायचं. याची डायरेक्शन बोथ हॅव सेम डायरेक्शन. कॅन यू सी द एरो दिसतोय तुला? बोथ हॅव सेम डायरेक्शन, सो दे विल बी कॉल्ड ॲज पॅरलल वेक्टर्स. ज्या वेक्टर्सच्या डायरेक्शन सेम असतात त्यांना पॅरलल वेक्टर्स म्हणतात. दी वेक्टर्स हॅव्हिंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड ॲज पॅरलल वेक्टर्स. एक्सप्लेन करण्यासारखं काही नाही आहे याच्यामध्ये. नाउ अँटी पॅरलल वेक्टर्स, दी वेक्टर्स हॅव्हिंग अपोजिट डायरेक्शन. अरे लक्ष दे, लक्ष दिल्यावर समजेल. लक्ष नसणार आहे तुझं. अँटी पॅरलल वेक्टर्स, दी वेक्टर्स हॅव्हिंग अपोजिट डायरेक्शन. दी वेक्टर्स हॅव्हिंग अपोजिट डायरेक्शन. बघा बाळांनो, अपोजिट डायरेक्शन असणारे वेक्टर्स. Let us draw a vector having rightward direction. Now let us draw the vector having leftward direction. So let's say this is the force vector F bar. Let's say this is the velocity vector V bar. Okay. Force is a physical quantity which has both magnitude as well as direction. Velocity is a physical quantity which has both magnitude as well as direction. But this direction, one is rightward direction and another is leftward direction. So these two directions are opposite to each other. So this can be the example of anti-parallel vectors. Let me give you one more example. Let us draw a vector having this direction. Let us draw another vector which is having opposite direction. Their magnitudes can be different. Length of these vectors can be different. No problem. Their directions are opposite. That is okay. Directions opposite adna. That is okay. So let us call this as acceleration vector. Let us call this as velocity vector. Their magnitudes might be different. Yes, of course. Their magnitudes can never be equal. Why? Because this is acceleration, this is velocity. Accelerationचा magnitude कधीही equal to magnitude of velocity असू शकत नाही. Now you will say, sir, acceleration of 5 meter per second square and velocity of 5 meter per second are equal magnitudes. I will say no, these are not equal magnitudes. Number part is equal, unit part is not equal. Are you getting this? Reply me in the chat box. This is acceleration, this is velocity. Their magnitudes can never be equal because magnitude contains number as well as unit. Number as well as unit. Number part is equal, but unit part is not equal. So different physical quantities can never have equal magnitude. Yes or no? Reply me in the chat box. Different physical quantities, acceleration and velocity, can never have equal magnitude. Even though number part is same, they have different unit part. Everyone reply me in the chat box. Let me repeat the statement, then you will reply. Different physical quantities will never have equal magnitude. Different physical quantities will never have equal magnitude. Yes, no, reply me in the chat box. Even though number part is same, unit part will be different. Correct. Very good. No need to write this. Okay. Fine. So now we understand what are opposite vectors. Vector having opposite directions. Ja vector cha directions opposite astat, those vectors called as opposite vectors or anti-parallel vectors. Vector name is anti-parallel vectors. Okay. Next. The next is equal vectors. The next point is equal vectors. Write down the heading as equal vectors. Write down third type. Third type. Okay, Sanya is saying, sir, repeat second point. अरे बाळ, ज्या दोन वेक्टर्सच्या डायरेक्शन्स एकमेकांना अपोजिट आहेत त्यांना अँटी पॅरलल वेक्टर्स म्हणतात. दी वेक्टर्स हॅव्हिंग अपोजिट डायरेक्शन्स. लक्ष नाही आहे का सांगा तुझं? याची डायरेक्शन राईटला आहे, याची डायरेक्शन लेफ्टला आहे, सो दे विल बी कॉल्ड ॲज अँटी पॅरलल वेक्टर्स. काय लिहिलंय? दी वेक्टर्स हॅव्हिंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड ॲज अँटी पॅरलल वेक्टर्स.
here the direction and here the direction, these two directions are opposite to each other. एक डायरेक्शन खाली गेली आहे, एक डायरेक्शन वरती गेली आहे, एक डायरेक्शन राईटला आहे, एक डायरेक्शन लेफ्टला आहे. इज दॅट क्लिअर? ओके, नेटवर्क इश्यू. ओके, फाईन फाईन. चला बाळांनो लक्ष द्या. हा, चला बाळांनो थर्ड पॉइंट लिहा. थर्ड पॉइंट आहे इक्वल वेक्टर्स. सिंपल पॉइंट्स आहेत. ओके, यू गोना एन्जॉय दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी सिंपल. काही डोकं वापरायची गरज नाहीये. एक स्टेटमेंट ते स्टेटमेंट डायरेक्टली स्वतःला एक्सप्लेन करते. राईट डाऊन इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स, राईट डाऊन. the vectors having बघा गंमत, equal magnitude and equal direction. Okay, and equal direction are called equal vectors. ओके, मॅग्निट्यूड पण इक्वल पाहिजे, डायरेक्शन पण इक्वल पाहिजे. मॅग्निट्यूड पण इक्वल अँड डायरेक्शन पण इक्वल. ओके, सो लेट मी ड्रॉ द वेक्टर हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड ऑफ 5 न्यूटन. नाउ लेट मी ड्रॉ अनदर वेक्टर हॅव्हिंग सेम डायरेक्शन. लेट मी ड्रॉ इट हियर. चालतंय, इथे काढलं तरी चालेल, तिथंच काढला पाहिजे असं काही नाही, कुठेही काढलं तरी चालेल. डायरेक्शन सेम आहे ना? आहे. डायरेक्शन इज सेम. येस, दिस डायरेक्शन डायरेक्शन तर सेम आहे. आता मॅग्निट्यूड किती पाहिजे? 5 न्यूटनचा. 5 न्यूटनच पाहिजे. 5 मीटर पर सेकंड नाही चालणार. 5 केजी मीटर पर सेकंड नाही चालणार. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर नाही. हा जर फोर्स असेल तर हा पण फोर्सच पाहिजे. So let us call this as F1 bar, पहिला force. Let us call this as F2 bar, second force. And here we will say both of these forces have same direction and same magnitude, 5 Newton. Therefore, F1 bar is equal to F2 bar because they have same direction. Arrow check करा बाळांनो. Same direction and same magnitude, so they are equal vectors. F1 bar equal to F2 bar. पहिल्या फोर्सला F1 बार म्हणू, सेकंड फोर्सला बाळांनो F2 बार म्हणू. ओके सर, आता एक एक्झाम्पल देतो, तुम्ही आयडेंटिफाय करा इक्वल वेक्टर्स आहेत की नाहीत. This is a velocity vector, let's say v1 bar. This is velocity vector v2 bar. Magnitude is 3 meter per second and here magnitude is also 3 meter per second. Equal or not equal? E or N? बोला, equal or not equal? E or N? सेम मॅग्निट्यूड सेम डायरेक्शन पाहिजे तरच इक्वल. काय लिहिलं इथं? इक्वल मॅग्निट्यूड इक्वल डायरेक्शन. इक्वल मॅग्निट्यूड इक्वल डायरेक्शन. सेम मॅग्निट्यूड आहे का? आहे. 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड. बट सर डायरेक्शन इज नॉट सेम. डायरेक्शन इज not same. So v1 bar is not equal to v2 bar. आर्यन, या अपोजिट डायरेक्शन्स आहेत का बाळा? अपोजिट डायरेक्शन्स आहेत या? नाही. These are not opposite directions. ओके, एक डायरेक्शन अशी आहे, याला अपोजिट डायरेक्शन ही असेल ना बाळा, याला अपोजिट डायरेक्शन ही असेल. These two have different directions but equal magnitude. We want equal magnitude, equal direction. So these two vectors are not equal. Okay sir, these two vectors are not equal. Now let me draw another vector like this and one more vector like this.
same directions. They have same directions. Okay, here we have 5 Newton. This is force, sorry, 3 Newton. Magnitude of first force, this is force, let's say F1 bar. This is velocity, let's say V1 bar. It has also magnitude of 3, but unit will be meter per second. Same direction, you decide whether magnitudes are equal or not. So काय करू इथं, F1 bar equal to V1 bar म्हणू की नॉट इक्वल टू, इक्वल और नॉट इक्वल चेक करा. डायरेक्शन तर सेम आहे, ते सगळ्यांना कळते. एरोज आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन. हा पण तिकडेच आहे, हा पण तिकडेच आहे. एरोज आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड इक्वल आहेत का चेक करा. मॅग्निट्यूड्स आर इक्वल और नॉट इक्वल, रिप्लाय करा मला चॅट बॉक्स मध्ये. मॅग्निट्यूड्स आर इक्वल और नॉट इक्वल, ई और एन. डू द स्मार्ट वर्क, सिंपली रिप्लाय ई और एन. इक्वल और नॉट इक्वल. येस, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आन्सर. समजायला लागलं बाळांनो, व्हेरी गुड. बेबी थिंक अगेन. इक्वल आहे मॅग्निट्यूड. मॅग्निट्यूड मध्ये 2 पार्ट्स असतात बा, नंबर अँड युनिट. हा 3 न्यूटन आहे, हा 3 मीटर पर सेकंड आहे. 3 ला 3 इक्वल आहे, पण न्यूटनला मीटर पर सेकंड इक्वल आहे का? नाही. दिस इज डिफरंट युनिट, दिस इज डिफरंट युनिट. सो दीज 2 वेक्टर्स कॅन नेवर बी इक्वल. त्यांचे मॅग्निट्यूड्स डिफरंट आहेत. ओके, 3 न्यूटन, write down, because 3 Newton is not equal to 3 meter per second. Magnitudes are not equal. Okay, write down here. Magnitudes are not equal, sir. Magnitudes are not equal. So these two vectors cannot be equal. Unit वेगळं वेगळं आहे बाळ. नंबर पार्ट सेम आहे, पण युनिट पार्ट डिफरंट आहे. मॅग्निट्यूड मीन्स नंबर विथ द युनिट. नंबर आणि युनिट दोन्ही पाहिजे ना, दोन्ही इक्वल पाहिजे. ओके सर. नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्टला जातो बघा आता बाळा. नेक्स्ट स्लाइड. इन दी सेकंड एक्झाम्पल, इक्वल इन डायरेक्शन अँड मॅग्निट्यूड. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये डायरेक्शन बघा ना बाळ. एक वेक्टर इकडे चाललाय, एक वेक्टर इकडे चाललाय. या डायरेक्शन सेम आहेत का हर्षिता? या डायरेक्शन सेम आहेत, मॅग्निट्यूड सेम आहेत, डायरेक्शन सेम आहेत. यासाठी पॅरलल पाहिजेत ना वेक्टर्स, डायरेक्शन सेम दिसायला. ह्या डायरेक्शन सेम नाही आहेत. एक असं चाललंय, एक असं चाललंय. सो दीज आर नॉन इक्वल डायरेक्शन्स. यू वॉन्ट बोथ टू बी इक्वल. राइट डाउन हियर. हे वेक्टर्स इक्वल का नाही आहेत? बिकॉज डायरेक्शंस आर नॉट इक्वल. डायरेक्शंस आर नॉट इक्वल. इथं बाळ मॅग्निट्यूड्स आर इक्वल. 3 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, पण बाळ डायरेक्शन इक्वल नाही आहे. इथं कसं आहे, डायरेक्शन्स आर इक्वल. हे पण असं चाललंय आणि हे पण त्याला पॅरललच चाललंय. सो डायरेक्शन्स आर इक्वल. Magnitudes 5 Newton, 5 Newton, that is also equal. So you will write F1 bar equal to F2 bar. Okay sir. Next. Slowly they समजायला चालू होते. Good. Number 4. The fourth vector is a negative vector. Negative vector. Negative vector. A vector, write down the definition. A vector having equal magnitude but opposite direction, but opposite SIT, but opposite direction, equal magnitude but opposite direction. A vector having equal magnitude but opposite direction to the given vector, is called negative vector of given vector. Is called negative vector of given vector. Negative vector of given vector.
अंडरलाइन दिस, इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite direction, equal magnitude but opposite direction. मॅग्निट्यूड इक्वल पाहिजे पण डायरेक्शन ते काय म्हणतात, अपोजिट पाहिजे. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. इथं काढतो. लेट्स से दिस इज द फोर्स वेक्टर F1 bar. This should also be force vector. Only then magnitudes will be equal. Force चा magnitude force बरोबरच equal असू शकतो, नाही तर युनिट मॅच होणार नाही बाळ. फोर्स चा magnitude velocity बरोबर मॅच होऊ शकत नाही. फोर्स चा magnitude force बरोबरच मॅच होणार. Magnitude of force can match with force only. This is F1 bar and this is F2 bar. Let's say this has magnitude of 3 Newton. This also has magnitude of 3 Newton. Okay. So in this example 3 Newton equal to 3 Newton म्हणजे बा equal magnitude आला, means we have equal magnitude but we should have opposite directions. चेक करा, हे असं इकडे चाललंय आणि हे इकडे चाललंय, बरोबर अपोजिट चाललंय. both these directions are opposite to each other. both these directions are opposite to each other. Okay, this vector we can draw anywhere. Okay, if I draw it here, it is still opposite to this vector. If I draw it here, it is still opposite to this vector. If I draw it here, it is still opposite to this vector. If I draw it here, it is still opposite to given vector. Okay, वेक्टरला पॅरलल मूव्ह करता येतं, असं पॅरलल मूव्ह करता येतं वेक्टरला, स्वतःला पॅरलल असं मूव्ह करता येतं वेक्टरला. वेक्टर कॅन बी मूव्ड पॅरलल टू इटसेल्फ. वेक्टर कॅन बी मूव्ड पॅरलल टू इटसेल्फ, but it will be still opposite to the first vector and it has equal magnitude. बघा बाळांनो, मॅग्निट्यूड इक्वल आहे पण डायरेक्शन अपोजिट आहे. मग काय म्हणायचं त्याला? what is the spelling I wrote here? Negative, negative, negative vector. So how to write negative vector? Can I write F2 bar is equal to negative of F1 bar. This negative sign indicates that F1 bar and F2 bar have opposite directions. Okay, so direction opposite दाखवायसाठी काय केले बाळ? निगेटिव्ह साइन वापरले. मॅग्निट्यूड तर त्यांची इक्वल असणार आहे, but magnitude of F2 bar is equal to magnitude of F1 bar. They have equal magnitude. स्क्वेअर ब्रॅकेटला कसं वाचायचं? magnitude of F2 bar is equal to magnitude of F1 bar. They have equal magnitude, sir, but their directions are opposite. So this is a vector relation. दोन वेक्टर मधलं रिलेशन. F2 bar is equal to negative of F1 bar. Negative of F1 bar म्हणजे डायरेक्शन अपोजिट. Negative of F1 bar म्हणजे अपोजिट डायरेक्शन. ओके, F1 ची डायरेक्शन अपोजिट करा, तुम्हाला F2 ची डायरेक्शन मिळेल. हा बार म्हणजे डायरेक्शन. F1 ची डायरेक्शन अपोजिट करा, do the opposite of F1 direction, you will get direction of F2. F1 च्या डायरेक्शनला रिव्हर्स करा, तुम्हाला F2 ची डायरेक्शन मिळेल and their magnitudes are equal. Up to this reply in the chat box, clear and written. निगेटिव्ह वेक्टर समजा लागले का? इक्वल मॅग्निट्यूड अपोजिट डायरेक्शन. इक्वल मॅग्निट्यूड पाहिजे. 3 न्यूटनला 3 न्यूटनच पाहिजे. 5 मीटर पर सेकंडला 5 मीटर पर सेकंडच पाहिजे. नाव रिप्लाय क्लिअर अँड रिटन. बघा बाबा, समजायला लागले का? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता जरा नवीन नवीन गोष्टी समजायला चालू होतील. गुड. येस. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज पोझिशन वेक्टर. ओके, काय गंमत आहे बघा. पॉइंट नंबर 5, पोझिशन वेक्टर. पोझिशन वेक्टर म्हणजे काय?
the vector which gives position of given point with respect to origin. Write down the vector which gives position, the vector which gives position of given point, point, the vector which gives position of given point with respect to म्हणजे from म्हटलं तरी चालतंय, from origin, with respect to origin of what? Origin of, with respect to origin of coordinate system. Whatever coordinate system you have, there you will be having origin of that coordinate system. Let us draw it. बघा आता हे बाळांनो सगळं सिंपल वाटायला चालू आहे. इनिशियली थोडंसं नवीन असतं, थोडंसं त्यावेळी लक्ष द्यावं लागतं, नंतर सिंपल होतं. दिस इज द पॉइंट, दिस इज द ओरिजिन सर, दिस इज एक्स एक्सिस सर, दिस इज वाय एक्सिस. आता बाळांनो पोझिशन वेक्टर ड्रॉ करूया. लेट अस ड्रॉ पोझिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट. या पॉइंटचा पोझिशन वेक्टर, द वेक्टर विच, काय लिहिलंय आपण इथं, द वेक्टर विच गिव्स पोझिशन ऑफ गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टीम इज कॉल्ड, वगैरे आलं ते, इज कॉल्ड ॲज. आज स्पेलिंग मिस्टेक भरपूर व्हायला लागल्यात माझ्या, का बरं? Position vector is the vector which gives position of given point with respect to the origin of the coordinate system. So this is the given point, let's say P. आता याची पोझिशन दाखवायची, याची काय करायची, पोझिशन दाखवायची. वी वॉन्ट टू स्पेसिफाय द पोझिशन ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. काय करायचं बाळ, ओरिजिन पासून, फ्रॉम द ओरिजिन ड्रॉ अ डायरेक्टेड लाईन सेगमेंट. डायरेक्शन असणारी एक लाईन ड्रॉ करा. दिस एरो as well as this length will give the position vector. Position vector of point P will be called as P bar. Position vector of point P will be called as P bar. Or start point is O, end point is P. Start point O आहे, end point P आहे. Start point O, end point P, OP, start point O, end point P, OP, but it is a vector, so call it as OP bar. Call it as OP bar. Up to this reply me in the chat box, clear and written. Position कशी दाखवायची समजते का बाळांनो? बोला, tell me. Good, very good. येस, आता डाऊट्स येत नाही आहेत, म्हणजे समजायला चालू झालं. व्हेरी गुड. स्टार्टिंगला तसं होतं, अगदी स्टार्टिंगला जेव्हा चॅप्टर चालू होतो, काहीतरी नवीन चालू होतं, लगेच लक्षात येत नाही, रिपीट करायला लागतं एकदा दोनदा सरांना. त्यानंतर मात्र एकदा सांगा सर, सिंपल वाटतंय. येस, करेक्ट, व्हेरी गुड तेजस. चलो, या पॉइंटची पोझिशन सांगा बाळांनो, कशी सांगणार? कॅन आय सर? व्हेरी सिंपल. Draw a vector from origin to given point. Okay, that will give the position of given point. Okay, sir. You can call that position vector as Q bar. एकतर Q bar म्हणा, किंवा जास्त चांगलं काय, O पासून P पर्यंत. It is starting at O, ending at Q. So call it as OQ bar. Starting at O, ending at Q. So call it as OQ bar. Okay, so call it as OQ bar. In this way you can represent the position vector. Position vector of Q is Q bar or OQ bar. OQ bar, start point, end point bar. Start point O, end point Q bar. Position of point P, start point O, end point P, OP bar. Okay, so origin पासून given point कुठे आहे बघायचं, तिकडे arrow काढायचा.
that arrow will give you the position of given point. In this way you will represent position vector. Okay sir, गंमत बघा आता नेक्स्ट पॉइंट. युनिट वेक्टर. नेक्स्ट पॉइंट आहे बाळांनो, युनिट वेक्टर. UNIT, युनिट वेक्टर. युनिट वेक्टर, a vector having unit magnitude. बघा काय गंमत आहे, a vector having unit magnitude, unit magnitude in given direction, in given direction, a vector having unit magnitude in given direction is called unit vector in that direction, is called unit vector in that direction, in that direction. Okay, अंडरलाइन करा याला. युनिट मॅग्निट्यूड, अ वेक्टर हॅव्हिंग युनिट मॅग्निट्यूड, त्याचा मॅग्निट्यूड युनिट पाहिजे म्हणजे 1 पाहिजे. युनिटला एरो करा, युनिटचं मिनिंग लिहा ब्रॅकेट मध्ये 1, ब्रॅकेट कंप्लीट करा. युनिट मीन्स 1. युनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हॅव्हिंग युनिट मॅग्निट्यूड इन द गिवन डायरेक्शन. एक कुठली तर डायरेक्शन घेऊया, कुठली घ्या, वॉट एव्हर डायरेक्शन यू वॉन्ट यू कॅन टेक. In this direction, in this direction sir, in this direction sir, we have a vector which has magnitude equal to 1. sir unit सांगा की, युनिट नाही त्याला. गंमत बघा, तुमच्याकडं युनिट वेक्टर आहे. युनिट वेक्टर आहे म्हणजे काय, कुठल्याही वेक्टरला 2 पार्ट्स असतात. कुठल्याही वेक्टरकडे दोन गोष्टी असतात. कुठल्या कुठल्या, एक असतो मॅग्निट्यूड, एक असते डायरेक्शन. एक असते डायरेक्शन. काय गंमत आहे बघा, युनिट वेक्टरची काय गंमत आहे बघा. एरो तर काढला आणि 1 लिहिलंय, मीटर नाही लिहिलं, न्यूटन पण नाही लिहिलं, मीटर पर सेकंड पण नाही लिहिलं. मॅग्निट्यूड मध्ये परत 2 पॉइंट्स आहेत बाळ. काय काय आहेत, नंबर आणि युनिट. आता हा युनिट म्हणजे काय आहे, हा युनिट, या युनिटचं मिनिंग काय आहे, या युनिटचं मिनिंग आहे 1. तो नंबर 1 आहे. त्याचा नंबर जो आहे मॅग्निट्यूड मध्ये जो नंबर आहे तो 1 पाहिजे आणि त्याला युनिट नाही, नॉट ऍप्लिकेबल. या युनिटचं मिनिंग काय बा, मीटर किंवा न्यूटन किंवा सेंटीमीटर और मीटर पर सेकंड म्हणजे या युनिटचं मिनिंग आहे. आणि या युनिटचं मिनिंग काय आहे, 1. तो नंबर काय पाहिजे, 1 पाहिजे. ओके, डायरेक्शन आहे, आहे म्हणजे यस, डायरेक्शन आहे, डायरेक्शन आहे. युनिट आहे का, हे वाला युनिट आहे का त्याला, मीटर किंवा सेंटीमीटर किंवा ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, मीटर पर सेकंड किंवा असलं वाला युनिट नाहीये त्याला. त्याला फक्त एक नंबर आहे आणि तो नंबर पण किती पाहिजे, त्याच्या मॅग्निट्यूड मध्ये, युनिट वेक्टरच्या मॅग्निट्यूड मध्ये. इन द मॅग्निट्यूड ऑफ युनिट वेक्टर यू हॅव ओनली नंबर पार्ट, you do not have unit part, you have only number part. Okay, by definition it is this. Okay, but sir why such kind of vectors are created, why unit vectors are used? Unit vectors are used to give the direction. त्याला कशासाठी वापरलं जातं, त्याला फक्त डायरेक्शन द्यायसाठी वापरलं जातं. slowly we will understand. Write a note. Unit vectors are used for the purpose of specifying direction. त्याचा यूज बाळांनो फक्त डायरेक्शन साठी होत असतो. म्हणून त्या लोकांनी काय केलंय, मॅग्निट्यूड पार्ट मध्ये 2 पार्ट्स असतात, नंबर आणि युनिट. त्या मॅग्निट्यूड पार्ट मधल्या नंबरला 1 करून टाकलंय आणि युनिट पार्ट काय ऍप्लिकेबल केलाच नाही, युनिटलेस केलंय.
या युनिटचं मिनिंग काय बा, या युनिटचं मिनिंग आहे 1, या युनिटचं मिनिंग आहे 1, आणि या इथं काय युनिट नाहीये. या युनिटचं मिनिंग काय असतं, केजी किंवा मीटर और मीटर पर सेकंड, न्यूटन. दॅट पार्ट इज नॉट प्रेझेंट, सो इट इज युनिटलेस. Unit vectors are used for the purpose of specifying FYING, specifying the directions, specifying the directions only. Directions दाखवण्यासाठी युनिट वेक्टर्सचा यूज होतो. डायरेक्शन्स दाखवण्यासाठी युनिट वेक्टरचा यूज होतो. लेट अस कॉल दिस वेक्टर ऍज ए. या वेक्टरचं नाव काय म्हणूया, ए म्हणूया. लेट अस कॉल दिस वेक्टर ऍज ए. बट सर इट इज अ वेक्टर, सो यू शुड ऍड बार. या एच्या वरती बार पाहिजे, पण बार हा युनिट वेक्टर आहे. दिस इज युनिट वेक्टर, सो यू विल नॉट राईट बार, यू विल राईट कॅप. यू विल राईट कॅप, ए कॅप. असं ए कॅप म्हटलंय, कॅप म्हटलंय म्हणजे तो युनिट वेक्टर आहे. राईट डाऊन, एरो करा आणि लिहा. This cap indicates this cap कशी काढायची असते, ट्रायंगल. This cap indicates it is unit vector. It is unit vector. Okay sir, now we are understanding. बघा बाळांनो, समजलं का? इथपर्यंत समजलं का? चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. युनिट वेक्टरची गंमत लक्षात आली तुमच्या? कुठल्याही वेक्टरला मॅग्निट्यूड आहे, डायरेक्शन आहे, मॅग्निट्यूड मध्ये नंबर आहे, युनिट आहे. बघा गंमत लक्षात आली का? व्हेरी गुड, एन्जॉयड. हा पॉइंट एन्जॉय करण्यासारखा आहे. एक स्टेटमेंट करणार आहे मी नंतर. आय एम गोइंग टू मेक वन स्टेटमेंट. दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, बट इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. रेडी? हा, शॅल आय मेक अ स्टेटमेंट? चलो बघा बाळांनो, आता लक्ष द्या. कॅन आय से युनिट वेक्टर इज युनिटलेस? कारण त्याला फक्त नंबर पार्ट असतो. कॅन आय से युनिट वेक्टर इज युनिटलेस? हा, टेल मी, कॅन आय से युनिट वेक्टर इज अ युनिटलेस? सोहिनी इज सेइंग नो. व्हाय सोहिनी? आय कॅनॉट से युनिट वेक्टर इज युनिटलेस, कारण त्याला फक्त नंबर पार्ट आहे ना, आणि तो नंबर पण 1 आहे. या युनिटचं मिनिंग काय आहे, 1. या युनिटचं मिनिंग 1 आहे, आणि इथलं युनिट अब्सेंट आहे. सो कॅन आय से युनिट वेक्टर इज युनिटलेस? हा, so let me write on the next page. You also write down a fun fact. A fun fact, write down. Unit vector is unitless. युनिटला 2 मिनिंग आहेत ना बाळ. फिजिक्स मध्ये युनिटला 2 मिनिंग आहेत. एका युनिट म्हणजे काय, जनरली युनिट म्हणजे 1, ते एक मिनिंग आहे. आणि फिजिक्स मधलं युनिट म्हणजे तुमचं केजी, मीटर और मीटर पर सेकंड, न्यूटन. युनिट वेक्टरला युनिटच नाहीये. बघा ना काय गंमत आहे. युनिट वेक्टर इज युनिटलेस. Just remember this fun fact. Okay, why do we use unit vectors? Just to specify the directions. Okay, कॅप वाला पार्ट बघा बाळा. कुठल्याही वेक्टरच्या वरती आपण बार का देतो? बिकॉज वी वॉन्ट टू से दॅट इट हॅज डायरेक्शन ऑल्सो. ज्याला वेक्टर आहे तो वेक्टर आहे. एनिथिंग विच हॅज डायरेक्शन इट इज गोइंग टू बी वेक्टर. आणि त्याला तो वेक्टर आहे दाखवायसाठी आपण काय करतो, ओपी बार असं म्हणतो ना. नुसतं ओपी लिहिलं तर आपल्याला काय वाटेल, ओनली मॅग्निट्यूड वाटेल. इफ यू राईट ओनली पी इट विल बी मॅग्निट्यूड. इफ यू राईट पी बार इट विल बी अ वेक्टर. सो पी म्हणजे मॅग्निट्यूड, बार म्हणजे डायरेक्शन. सो दिस क्वांटिटी हॅज बोथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. त्याला मॅग्निट्यूड पण आहे म्हणजे पी पण आहे, आणि त्याला डायरेक्शन पण आहे. ओके, सो दिस क्वांटिटी हॅज सर बोथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर. सो कुठल्याही वेक्टरला डायरेक्शन तर असणार. डायरेक्शन आहे तर काय म्हणायचं, त्याला बार म्हणायचं आहे. ओके, बट सर दिस पॉइंट दिस इज अ वेक्टर, ए इज अ वेक्टर, बट इट इज युनिट वेक्टर. मग बार लिहिलं तर कळणार नाही ना की हा युनिट वेक्टर आहे. सो काय करतात लोक, इथं कॅप करतात, अशी कॅप. People write this cap so that immediately they read a cap. A cap means unit vector in the direction of A. Unit vector in the direction of A.
Let me show you some more examples on the next page so that you can understand. Let us have a force F bar. Let us have a force F bar. Okay. Let us say the magnitude of this force is 5 Newton. Now, in the direction of this F bar, let us have the unit vector. याच डायरेक्शन मधला युनिट वेक्टर पाहिजे असेल तर बाळ डायरेक्शन तीच घ्या, म्हणजे याला पॅरललच एक वेक्टर ड्रॉ करा, पण बाळ त्याचा मॅग्निट्यूड किती घेशील? बोला बाळांनो, 1 घेऊ की 1 न्यूटन? रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स. व्हॉट शॅल आय राईट, 1 और 1 न्यूटन? एफ कॅप लिहिणार ना मी, या डायरेक्शन मधला युनिट वेक्टर, त्याला मी एफ कॅप म्हणणार. मग आता 1 लिहू की 1 न्यूटन लिहू? 1 or 1 Newton? Yes, all of you are giving the correct answer. Correct. So you got the concept. That's the concept of unit vector. Very good. That's what I'm expecting from you. Yes, all of you are giving the correct answer. Sir, write only 1 and also write cap. So what is the meaning of F cap? Meaning of F cap is, can I write F cap? F cap is a unit vector in the direction of F bar चा unit vector आहे तो कोण आहे? F bar चा unit vector आहे. F cap is a unit vector in the direction of F bar. F bar च्या direction मधला तो unit vector आहे. Why do we use unit vector? To specify the direction. या F cap चं काम एवढंच आहे. या F cap चं काम काय आहे? To give the direction of F bar. Okay, so can I say F cap gives direction of F bar? Yes, F cap gives direction of F bar. So sir, can I write vector is equal to, कुठलाही वेक्टर कसा लिहिता येतो? Magnitude of vector multiplied by direction of vector. Yes sir, any vector can be written as magnitude of the vector multiplied by direction of vector. Magnitude of vector multiplied by direction of vector. Yes sir. So can I write, बघा बाळांनो गंमत, can I write F bar, which is a vector, is equal to magnitude of F bar multiplied by direction of F bar. Direction of F bar means unit vector. But sir, magnitude of F bar can be written as F. नुसतं F पण लिहिता येतं ना. Magnitude of F bar can be written as F. So F multiplied by F cap. This is equal to F bar. बघा नोटेशन समजायला लागले का तुम्हाला बाळांनो? रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स, क्लियर अँड रिटन. आर यू अंडरस्टँडिंग दी नोटेशन्स? Are you understanding the notations? Notation समजले? Very good. Very good. A vector can be written as magnitude of vector multiplied by direction of vector. Magnitude of vector is mod of F bar into direction of vector is unit vector. Unit vector of given vector. F bar चा unit vector कोण असेल? F cap. So mod of F bar into F cap. But sir, mod of F bar can be written as F. Okay, F into F cap. In this way you can write the given vector. Okay, fine. So are the things taught in today's lecture clear to all of you? Some new things we came across, right? Are all the things taught in today's lecture clear to all of you? Everyone tell me fast. Time is over now. Everyone clear? Now in every lecture you are going to learn something new, so you have to read again and again. Okay, you have to read again and again. एकदा बाळांनो बेसिक क्लिअर होईपर्यंत ना सारखं रीडिंग करा. Okay, read it again and again so that it becomes very easy for you. एकदा ते इझी व्हायला पाहिजे, त्यामुळे बेसिक सगळं सारखं रीड करा. मग नंतर परत हे कधीही वाचावं लागत नाही. इन द नेक्स्ट 2 year period we will never need to read this again. Okay,
But for this 1 month, you just read the things again and again and again and again. Okay, fine. So chalo guys, bye bye. Let me end this lecture at this point. Have a good day and nice day to all of you. Enjoy your day and read these notes. Okay, chalo bye. Let me end the lecture. Yes, good day.